mu lubereberye essulemu n'olunyiriri olusooka ensi yali etabatabuddwa mu mwoyo wa Mukama atudde nga yamaamidde ku mazzi mu butabangufu obwo. Katonda n'ayogera ekigambo n'agamba leka wabe, ensi n'etereera. Ekituleese ku mpeewo ntuze ne programu bagiyita Attuma ekigambo kye n'ekitereeza n'ekiruŋŋamya n'ekiwonya abantu. Mukama yebazibu basebo ne banyabo abali ku KSTV tubaniriza nnyo mwebali nnyo okubanga bulijjo mubeerako n'okusinga ennyo nga programu eno emanyiddwa nga Attuma ekigambo kye nekituwonya okuviira ddala mu kitabo kya Zabuli 17:20 nga bwetuuka bw'ogamba nzisobola sagasagana. Tukwebazizza olw'okubanga bulijjo ojoota buliro. Erinnya eryange nze Bwire kwagala kwe Livingstone era nga nzali ojja kwanjulira. Tuva ku Jericho Breakers International Ministries nga tusumbibwa omusumba Joseph Sekate, omusumba Twifosa Sekate kosa n'abasumba abalala bonna. Tukwaniriza wali ku Jericho Breakers bulijjo ku mutale ekyebano mu kibuga Kampala. Jangu tweyungeko services zibaawo bulijjo kuva ku Monday paka Lwakutaano. Tuba ne services bbiri buli lunaku ya lancha wa saa 6 paka 8 n'akawungezo kufa saa 11:30 mpaka 1:30. Omusumba afa abaawo n'abasumba abalala bonna n'abaweereza bonna okulanga baweereza gy'oli. Bw'obanga oli mu kibuga Kampala bw'olinyira mu New Tax Park linye ziddagaya zampererwe obagambe bakuteeke ku kyerisa kugaso bagamba muteeke ku kyerisa ekyebando kwe bajja okuteeka jatambula ku meters ntono ojasanga masanganzira waliwo petrol station okwate ku mukono gwa kono jatambula ku meters ntono nyo kanisa eri ku kkubo era ng'eri mu kuzimbibwa so nga ate bw'olinyira mu Old Tax Park gwate bagenda kuteera ddala ku kanisa wennyini olinnya ezidda kitala taso z'oboononyo bagambe njagala zidda kitala taso bajja kuteekera ddala ku Jericho Breakers Church. Tukwaniriza ojja kuweebwa omukisa kiriza nkutegeeze nti ku Jericho Breakers tulina Easter program ey'enjawulo enteekateeka ya Easter nga yanjawulo nnyo era tutandikira ddala ku Good Friday. Good Friday tugenda kuba nnaku Lwakutaano ng'ennaku z'omwezi 15 tulinayo enteekateeka ey'enjawulo ng'eteekeddwa abasinza ab'oku Jericho Breakers bonna music departments omuli trumpets, mass choir oba worship team omuli Giward omuli Jericho Women's Choir n'abala bangi bagenda kuweereza gy'oli nnyimba za kusinza gulumiza Katonda wakati nga tujjukira okwagala kwe yatulaga ku musaalaba najja n'atufiirira ate n'asobola otufuula abaana ba Katonda oyo ali waggulu nnyo. Tujja kuba nnaku Lwakutaano okuva ku ssaawa 8 tukwaniza tujja kuba tutandise okuyingira kwa bwereere n'okufuluma kwa bwereere. Jangu onyumirwe Yesu buli kimu ate nga twaniriza n'abasinza abalala si bayimbi naye abasinza abalala okuva mu makanisa ag'enjawulo. Tukwaniriza ku Jericho Breakers mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Kakati ate ku Easter Monday nduzanga sinagenda ku Easter Monday. Ku Easter Sunday services zigenda kubeera nnyuvu nnyo zigenda kubeera z'amaanyi. Musumba Joseph Sekate agenda kubawo ng'aweereza gy'oli okwongera okutegeeza obulungi obuli mu kujja kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Kati ku Easter Monday ngenda kusoma mwezi 18 era tulinayo enteekateeka ez'enjawulo. Waliwo olukuŋŋaano lw'abafumbo okuva ku ssaawa 4 Kalasamayanzi ogenda kubaawo ebyokulya n'ebyokunywa webiri bya bwereere then olwonna ate ekyuma kiwagale ebyuma mwenna anabazze waliwo aboogeza bagenda okwogera mulamu bwammwe ng'abafumbo n'olw'abafumbo oba oli mulokole oba toli mulokole kasane mubanga muli bafumbo. Tubaaniza omusumba Joseph Sekate ajja sanyuka nnyo okubalabako ku lunaku olwa Easter Monday okuva ku ssaawa 4 Kalasamayanzi. Kati akawungeezi ku ssaawa 9 tugenda kubanga ate tulina sports outreach okubuulira enjiri n'okwongera okulanga twengeginga communities okubategeeza Kristo n'obulungi bwe era nga tugenda kubeera n'omupiira ogw'ebigere tube n'omupiira ogw'okubaka tube n'emizannyo emirala ng'era tugenda sinzira wali ku Mulago playground oba ekisaawe eky'emulago awo. So tukwaniriza nawe jangu otweyungeko buli kimu kigenda kuba nga kirungi nnyo fani tugenda kubanga tunyumirwa. Tukwaniriza ku Jericho Breakers ku Easter Monday akawungeezi tugenda kubeera mu sports ate ng'omusumba waffe yagenda okulembera olugoba oluteebi Martin obadoloza musumba abulira bulizi nyeri n'omupiira aguzanya ebyaddala ya Cristiano Ronaldo waffe gwe tulina eri mubayita bagooti ono ye ate asukkulumi n'olwekyo tukwaniza ku Jericho Breakers ojja kuweebwa omukisa mu linnya lya Yesu. Kiza mu kaseera kano nyanize mukwano gwo musumbawo mutumewo nabbiwo kansala osima ekyo muyita n'ekyo nakyali njagala tumwanize atutwale mu maaso nettu eryo Katonda lyatadde ku mutima gwe mu linnya lya Yesu. Museeyi so ekyo kulabisewo
We honor God for everything He is doing. Mukama tumugulumiza olwa buli kimu kyakola. The psalmist says, Omuwandiisi w'Ezabbuli agamba 115 verses 17, Zabbuli 115:17 the dead can't praise God. nti omufu tasobola tendereza Katonda. The reason why we are spared is that we can honor God and give Him praise. Ensonga lwaki Katonda atulesewo nga tuli balamu tusobole okumutendereza. Secondly is to do the super mandate, the assignment that we have been created for. Ekyokubiri kwe kukola eddimu ekkulu lye twalekerwa. It's quite absurd if you live a life without a reason and a purpose. Kiba kya nnaku nnyo singa wangalira mu bulamu butalina kigendeerwa. And yet God purposed you to live as a worshipper. So nga Katonda yakulekawo olw'ensonga nti oli musinza. And secondly, to live a super mandated life. N'ekyokubiri okubeera n'obulamu obwo obulitambulira mu ddimu lya Katonda ekkulu. There is an assignment given to every individual who is in the image of God to do on the face of the earth, regardless of what you are, where you are, and what you've gone through. But as long as you're in the image of God, there is a reason for a season. Buli muntu yenna yatondebwa mu kifaananyi kya Katonda ng'oli ku nsi kuno waliwo ekkatala ly'oteekeddwa okola, oba oliwa oba wazaalibwawa oba background ye eri etya, oteekeddwa okubaako n'ekkatala Katonda ly'omukolera kubanga y'ensonga lwaki watondebwa. So never be distracted by the stature. Katogezanga n'owugulwa olw'ekyo ekikula kyo. You are short, nti oli mumpi, you're black, simanyi oli muddugavu, you are too small, simanyi oli mutono nnyo, you're unlearned. ate simanyi tewasoma. People's definition about you, Abantu engeri gye bakunnyonnyola, engeri gye bakulabamu, that's their mindset. kakati eyo ndowooza yaabwe. And probably that's how you appear to them. Oba osanga era bw'otyo bw'obalabikira. But to God, Naye eri Katonda there is a reason waliwo ensonga why you landed on earth and you are the way you are and you have lasted this much long. lwaki ku nsi yakussaako n'ozaalibwa ate ng'owangadde emyaka gino gyonna. So be always in line with the will of God. N'olwekyo bulijjo beeranga ng'otambulira mu kwagala kwa Katonda. Thank you for following us in this service. Nkwebaziza olw'okubanga bulijjo otugoberera mu saavisi. You are the reason why we are on air. Ye gwe ensonga lwaki kumpe wano Because you tubaawo. cannot walk all that distance and reach Jericho breakers. Maybe you are too far. Kubanga weesanga oluusi gwe gy'obeera oli wala nnyo nga tosobola kujja ku Jericho breakers. But all of you are nearby the city center here. Naye mwe mwenna abali mu kibuga Kampala n'okwetooloola. For the directions, for the lines on and just on the foot and the footer, and you'll be able to reach out to us. Mugobere endagiro gye twabawadde kutandika so nga ate wansi wa screen awo waliwo ennamba z'essimu eziyitawo osobola okuba essimu ne bakulagirira. I'm talking about the fullness of time. Njogera ku kutuukirizibwa okw'ebiseera. When it is a season for something. Ekiseera bwe kiba nga kituuse eky'ekintu ekimu. I liked my wife last week. She talked about a baby. You know, she's a medical personnel. Njagala nnyo mukyala wange wiiki ewedde yeyogera ku mwana omanyi ye musawo. I'd never known how many days a baby spends in the pregnancy or in the womb of the mother. Nali simanyi nnaku meka omwana z'amala mu lubuto lwa nnyina. She mentioned them last week here in the program, but I'm still forgetting them because I'm not a mother yet. Kaakati wiiki ewedde yayogera wano ennaku omwana z'amala naye sinazikwasa ndowooza ateekeddwa okukiddingana emirundi nkikwate bulungi kuba nze siri maama. Even weeks, are they 40 something? No. I'm just still figuring. But when they are 9 months, that's what I know. Me, as far as me as a man, as a father, for me, I target 9 months. A baby must be out. Kakati ebya mukyala wange yamanye ennaku n'essawa yandibanga azimanyi ne wiikisi azimanyi naye nze ng'omwami ng'omusajja kyemmanyi nange nti omwana amala mu lubuto lwa nnyina emyezi 9 kituufu ekyo. Obasanjo doesn't know the days. Obasanjo doesn't know. Tusuubiranga mukulu Obasanjo ennaku azimanyi naye waapi. Men just speculate. Men just guess. Kakati fe abasajja tobaawo mu kuteebereza manyi omusajja tafa yenna takkiriza kusemba nakyo. But the truth is, naye amazima gali nti women even calculate on the fingertips that I'm remaining with 1 week. Now 3 days. They know it specifically. When the due time comes, whether the mom is in the taxi, whether she's at the funeral vigil, whether she's walking with in the garden, whether she's carrying a jerrycan of water, she will drop everything and the baby has got to come out. Maama omuvangako bo banjawulo nnyo Katonda yabatonda nga banjawulo kubanga ye ne bwaba nga abuzaayo ennaku 5 akimanyi waba abalayo wiiki emu akimanyi kati wonna waabeera ne bwaba abanga agenze mugga oba ali mu nnimiro oba ali mu woofiisi amanya nti ennaku ziweddeyo olunaku lwaleero ate n'essaawa zirabika ziweddeyo buli kimu nyakirekawo n'agamba kakati kiseera kyagenda kuzaala mwana. So when the due time comes for the baby to come out, kati ekiseera ekituufu bwe kituuka eky'omwana okuzaala, whether the mother likes it or not, maama oba ayagala oba tayagala, whether she's convenient or inconvenient, oba akiwuliramu emirembe oba waali takiwulirawo mirembe, the baby must come out. We were once in the taxi and they had to chase all of us out and they brought
coverings over the mother, and she had to deliver just nearby Watoto downtown here. Ekiseera bwe kituuka y'omwana tomubuulira ebyo oba oli wanzijukira lumu mu bitundu ebya Watoto awo twali mu taxi omwana teyavaayo ate nga teyali omu ku basaabaze abasasudde tebatugobye mu taxi tebagamba ne muleetewo abalina kooti mubikkewo omukazi asindika omwana. And one time I was in Mengo Hospital with my wife having our second born. Ne mwera twali mu ddwaliro e Mengo ne mukyala wange ku mwana waffe. And the midwives were somewhere far. Kati abazaalisa baali kuko walawalako. And then I was just there comforting my wife, trying to massage her, telling her, we will deliver, don't care. Kakati nga taata omwami obuvunaanyizibwa ndi awo mukyala wange muzamba amanyi konze n'ojja kuzaala mu bulungi. Then I said, let's pray. Mugamba katusabe. Father, thank you for this baby. Kitaffe nkwebaza olw'omwana ono. You are about to give us a bouncing baby. Thank you. Onaatera otuwa essanyu eddala tukwebaziza. I didn't know that the time was overdue. Naye simanyi nti ekiseera kyatuuse dda. Midwives did not know, even the mother did not. N'abazaalisa baali tebamanyi ne nnyina mwennyini. As I was still laying the hands on the baby, nze nali nkyasabira olubuto lwa mukyala the baby jumped from nowhere and he landed just on the bed. Omwana n'abuukayo obubuusi bwe po twamulabira awo. And the midwives came screaming and he said, why did you push? Who told you? Who instructed? We don't have gloves yet. Who told you? And the mother told them, do what you're supposed to do. It's not me. I have to come out. Abazaalisa ne balyoka batandika okwekalakasa lwaki tuba tuyise kakati osindise oti ate tulina na gloves biki ko maama wa mwana mukole kye muteekeddwa okola omwana wuyo azze. We have one of our great ministers in the church. His wife was in Naguru Hospital. Tulina omu ku baweereza baffe mu kanisa mukyala we yali mu ddwaliro e Naguru. And they delayed, I don't know in which corner, but in the courts of Naguru Hospital, the baby hit the head with the floor. Kakati balina we bakeerewamu katono awo kakati bagenda otuuka mu lujja lw'eddwaliro ly'e Naguru omwana ate ye teyagwawo mu lujja teyakkiriza now paka nakati. The baby has a bent in the head. N'omwana alina akawompo wano mu mutwe. He was overdue and the parents did not know. Kubanga ebiseera byali bituuse ate babazadde bali mu kulatta bulasi. Romans chapter 5 verses number 6 says, Abarumi 5:6 Bayibuli egamba. You see, at just the right time, at the fullness of time, when we were without strength, Christ died for us. Kubanga bwe twali nga tukyali banafu mu ntuuko za Kristo entuufu zennyini Kristo yatufiirira. I like that word, in the fullness of time. Njagala nnyo ekyo mu ntuuko z'ekiseera entuufu. When we were without strength. Bwe twali nga tetulina maanyi. When we were powerless. Bwe twali tuli banafu. When we didn't know what to do in a confusion and bamboozling situations. Wakati mu butamanya nga tetumanyi na kiki tuteekeddwa kuzzaako. When we were in the confusion, confusing what was in the surrounding, parents didn't know what. All of us were in the confusion, and Christ was sent to put us into the normal state of godliness. Kyentegeeza bwe twali mu biseera nga twali mu bulamu obutabuddwa nga na buli kitwetoolodde kitabuse nga tetumanyi kye tuzzaako awo Katonda bwe yatusinkanira n'atuteeka mu layini. Satan had confused the whole world. Sataani yali yabuzaabuza ensi yonna. As the father of the deceiver. Nga taata w'abalimba. He had deceived the world. Yali yalimbalimba ensi. He had created his own territory and created his own palace. Yali amaze okuteekawo amatwale agagenda olubiri olulwe nga and manipulated the whole world to worship him as their God. Yali abuzaabuzizza ensi yonna okutandika okumusinza nga Katonda. Many people had started believing in him and lived for him. Abantu bangi baali batandise okumukkirizamu Sitaani n'okubaawo ku lulwe. And some even enrolled to serve him for life. Okutuusa ne kussa nti abamu baasalawo okwewaayo gy'oli bamuweereza gy'ali obulamu bwe. They covenanted with him. Ne bakola endagaano. They confessed that they will be his forever. Ne bamwatula bagamba so tunaabanga baddu b'emirembe. As he messed up in the heaven as an angel of darkness, he came down also and messed up the whole world. Nga bwe yakikola mu ggulu nga malayika ow'ekizikiza n'abuzaabuza n'atawanyatawanya buli kimu ne bwe yajja ku nsi yatandika tabulatabula. As he had deceived Adam and Eve and separated from God, he came and deceived. The whole world became under attack of sin and darkness. Ng'amaliriza okulimbalimba Adamu ne Kawa mukyala we ne boonoona ne bava mu kwagala kwa Katonda ne bwe yajja ku nsi n'atandika okubuzaabuza abantu. The Bible says, Bayibuli egamba, at the fullness of time, nti mu ntuuko y'ebiseera, in a due season, mu biseera ebituufu, when time was due, essaawa yatuuka, when heaven was pleased, eggulu kasa lyasanyuka, when heaven said enough is enough, kasa eggulu lyasalawo nti ekimala kimala. He said we must now go and land onto the ground and prove that what was created, born of a woman and loved by God, born of God and created in the image of God, has got to be redeemed and restored. Kasa ekiseera kyatuuka eggulu ne ligamba kikiseera tugende ku nsi tukakase Sitaani tumulagireko bwera ate tumukakase nti buli eyazaalibwa omwana w'omuntu ateekeddwa okuba nga ateera mu layini
ya katonda nga aweereza katonda yekasi birala. It happens that God came down Kyatuukawo nti katonda n'akka ku nsi in the form of human being ng'ayita mu kifaananyi ky'omuntu because time was due. kubanga ekiseera kye kyali ekituufu. Today, as I talk 2022 years down the road, Wenjogera kakati emyaka 2022 God has been redeeming man on the face of the earth, not only in Uganda, not on the continent of Africa, but all over Europe, Asia, America, North and South, Australia, all the 7 continents of the world. God is at work in the human race. buli lunaku buli wiiki buli mwezi buli mwaka katonda anunula abantu abajjayo abatereeza mu makubo ge okwetoola z'essemazenga zonna eziri mu nsi muno. Allow me to tell everybody from wherever you are, nzikiriza buli kino muwosinzira okutula bakutegeeza when time is due, nti ekiseera ekituufu bwe kituuka don't care what has been taking ground on your life and what has been suffocating you. weerabire na buli kimu ekibadde kibaawo emabegakaawo simanyi na biki ebadde bitulugunya obulamu bwo. The people mock you, the people say whatever they say. abantu booka bakusekeere kabakole buli kimu kye baagala. Where we are not born where we are. we tuli olwaliro si we twazaalibwa. We started poor, twatandika tuli banaku, started negative. twatandika tetulina ke We tulina, cried, we twakaaba, suffered. twabonaabona. Last Sunday, my elder brother came, sande wedde baaba wange yajja preached in our church, n'abuulira mu and kanisa ya reminded me how we used. I used to go at age 16 fetching fish from Lake Albert, 80 miles, riding them on bicycle, having just a big basket of fish, and reaching the marketplace, having a stall, and you could find me screaming at the age 16. I was in S.Wat. During holidays and after I had vacated the school, I had to sell fish, and I could scream 500. I had 500 fish of 500, 1,800, and they were in pieces, and I could sell them out that much. kakati mukulu wange nanzijukiza ebiseera biringa n'emyaka 16 ng'embeera yaffe nkakali we nagendanga nga nsuubula ebyennyanja ku nnyanja Mutanzige ng'ekiriwo kiri nti nteekeddwa ottunda obugege ebigege empuuta nga nvuga mayiro nga 8 n'akagaali ne ŋŋenda paka mu katale nga nina omudaala era nga wansanga nga ndi awo nina obugege nga buno bwa 5 buno bwa 8 maama onoogula 10 nsaliraako tojja kakati nga yembeera gye tutambuliramu nga kuwunya byennyanja kutambuza byennyanja kuba obulamu bwali bukakali. In fact, I remembered also mazima era nzijukira when I was sleeping in the church 3 years without money, sleeping in the church 3 years, complete 3 years. we nasuulira mu kanisa okumala emyaka 3 nga sina na sente zinza kwesasulira ka renti. I remember nzijukira a brother came oluganda yajja and told me, naŋŋamba I'm going to buy a bicycle ŋŋenda kukugulira eggaali of 60,000 ya mitwalo 6 and then make for you a box, nkukolera box and then you are going to put, I'm going to take you at Busega. nkutwala e Busega. That's where all fish land from. awo kubanga ebyennyanja byonna we bituukira. So you will be hawking fish, fresh fish in your box, door to door, and you will be having an alarm on your bicycle. So you go door to door alarming and alerting people, if you need fish, come. We are selling fish, and you talk about the price in the box riding the bicycle. oluganda ŋŋamba ŋŋenda kugulira eggaali nkuteereko bokisi kakati nkutwala Busega ebyennyanja we bituukira awo osuubulenga ebyennyanja ku gaali tugenda kuteerako kengere ng'ogenda mulyango ku mulyango kolongolongolongolo ebyennyanja bibino kolongolongolongolo abaana bakoye ebinyeebwa kolongolongolo abaana mubajje ku bijanjalo kolongolongolo maama gula ku mpuuta nga ye bizinesi kale gye baagala okunyingizaamu. So when he told me, I said, probably it is good. nemugamba ndowooza amagezi matuufu ago. But I went back and prayed to God. naye nenzirayo nensaba. And I heard that was not I was called to do this. nempulira nga nedda ekyo si I told him, thank you. nemugamba neyazewo Let me oluganda first ask God what he wants me to naye do. kansooke nnemere ku ekyo katonda kyanjagaza okukola. Let me tell you, kankubulire bannange God can remember. katonda asobola okujjukira. There is a day waliwo olunaku when God will remember you katonda lwajja and okukujjukira you'll be bamboozled, or you'll be puzzled. naawe weewunye n'okwewuunya. Things can turn around ebintu bikyasobolera ddala okukyuka when God remembers you. katonda bw'akujjukira. Those even who forgot you, n'abo abaali they will bakwerabidde also remember you. bajja I kukujjukira. never went in for fish business. nze saagenda mu What byakusobola I byennyanja. did, kye nakola I followed the voice and the instruction of God. nagobera eddoboozi n'ekiragiro kya katonda. Today, olwaleero I'm a director not of one institution, not one business. ndi dayirekita so wa ssomero limu ate si bizinesi I'm emu. not doing one project si here. projekiti emu gye ndi mu kuddukanyawo. I'm doing certain things. kyentegeeza katonda bwe yanzijukira I have kakati nnyo over ebintu 50 workers that I pay every nina month. abakozi abasukka mu 50 nga nze abasasula. Somebody was proposing waliwo omuntu I eyali should ateesa sell fish. nti nteekeddwa okutunda ebyennyanja. 2 Kings chapter 9, as I finish. bassekabaka ekyokubiri essula ya 9 nga mmaliriza. Verses number 1. olunyiri olusooka. David asked, dawudi is n'abuuza there anyone who still left on the house of Saul so that
to whom I can show kindness for Jonathan's sake. nti waliwo omuntu yenna eyasigalawo mu nnyumba ya Jonathan asobole okumulaga ebyekisa. Now there was a servant of Saul's household named Ziba. Kakati mu nnyumba ya Sawulo mwalimu omuddu ayitibwa Ziba. They summoned him to him to appear before David. Ne bamukowoola alabikeko mu maaso ga kabaka Dawudi. And the king said to him, Era kabaka n'amugamba, Are you Ziba? Ye gwe Ziba? At your service, he replied, Yes, sir. Ye nze nzuuno omuweereza The wo. king asked, Kabaka Is n'abuuza, there anyone still alive from the house of Saul to whom I can show kindness and favor? mu nnyumba ya Sawulo wakyaliwo omuntu yenna omulamu nsobole okumukola ebyekisa? Ziba answered and said, O king, Ziba n'ayanukula n'agamba nti, ayi there is kabaka, still a son of Jonathan, ne kale wakyaliyo omutabani wa but Yonasaani, he is lame in both feet. naye mugongo bavu. Where is he? The king asked. Kabaka n'abuuza ali luuyi wa? Ziba answered, He is at the house of Mikil, son of Amiliel in Lodoba. Nkoye n'agamba nti ali mu nnyumba ya Mikiri mutabani wa Amiriere. So King David had him brought from Lodoba to the house of Mikil, son of Emir, and he came. Kabaka Dawudi n'alagira aleetebwe mu lubiri lwe. When Mephibosheth, the son of Jonathan, the son of Saul, came to David, Mefibosesi nga yali mutabani wa Sawulo, kasa yawulira nti kabaka Dawudi amuyise, he bowed down to pay him honor. n'alyoka avunnama wansi n'amuwa ekitiibwa. David asked Mephibosheth, Dawudi n'abuuza Mefibosesi, At your service, he replied also, ko Mefibosesi nze wuuno omuweereza wo. Don't be afraid. Amugamba totya. David said to him, Dawudi n'amugamba, For I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. kubanga sireme kukukola bya kisa ku lwa taata wo I Yonasaani. will restore to you all the land that belonged to your grandfather Saul, Nja kukuddiza ebyapa n'ettaka lyonna eryali erya taata wo jjajja wo and you Sawulo. always eat at my table. Ate okuva leero bulijjo onoolyanga ku mmeeza yange. Mephibosheth bowed down and said, Mefibosesi n'avunnama wansi n'agamba, What is your servant that you should not a dead dog like me? kale nze omuddu wo nzaani gw'okuwa ekitiibwa nze embwa enfu ŋŋanze. One day God will remember you like a Bwe Mephibosheth. bujja kukya lumu Katonda akujjukire nga Mefibosesi. He had reached the moment of calling himself a dog. No one called him a dog, but he was living in the state of a dog, licking the sores of people and eating from the dustbin. Can you imagine, man? Mefibosesi tewali yali amuyise ku mbwa enfu, naye okusinziira ku ye engeri gye yalinga abunyamu, engeri gye yalinga alyawo ng'alinga akombera obukombeere bw'amabwa g'abantu okulya ku buno obukunkumukira nga yeeyitanga embwa enfu. Leave alone people nicknaming you every name. Va ku bantu kutumatuma But amannya you yourself naye gwe kennyini abusing yourself because of the state where you live. olw'embeera gy'oba olimu nno weetuuma erinnya ne Contented weevuma. and defining yourself a dog. N'omanya n'oganze kakati wano ndi mbwa. You could be there Wandibanga oli watching and very alive in this service. ng'ondabira ddala mu The saavisi. way you are living, the way you are feeding, the way you are find life. Engeri obulamu gy'obutambuzaamu, engeri ebintu gye bikaluubiriramu, Whether in the city or up oba mu country, kibuga oba mu kyalo, you look at yourself as a dog. weetunuulira ng'embwa. Probably some called you dogs. Oba osanga n'abamu baali bagikuyiseeko. Probably you have fed with pigs or feeds of pigs. Oba osanga wali olidde ne ku bimere gy'embizzi. Probably there are things that you have tried and you have failed several Oba times. osanga waliwo ebintu by'ogezezzaako okola ne But bigamba. God, Naye Katonda in the fullness of mu time, biseera in a ebituufu, season like 2022, mu biro bino ebya mwaka 2022, when He is bringing revival in the land of Uganda ng'aleeta mukuzo obujja mu ggwanga and lyaffe, restoration to the lives of men, n'okukomyawo obulamu He bw'abantu, could be the Mephibosheth of the generation. wandibanga gwe Mefibosesi w'omulembe When guno. God remembered the captivity of Zion, Katonda bwe yajjukira obusibe bwa they were Sayuni, like a dreamers. baalinga abaali baloota. They never believed what God was doing. Tebakkiriza na ki Katonda kye Let yalabakoledde. God do what you cannot believe, and even the outside never believe. Nkusabidde Katonda akukolera ekyo ky'otasobola kukkiriza n'abantu I'm abakwetoolodde. coming back tomorrow with a testimony of my family when they escorted me to the airport the first time. Olunaku olw'enkya nkomawo n'obujulizi famire y'ewaffe ab'ekika lwe bamperekera ogenda ku kisawo ky'ennyonyi omulundi ogwasooka. You will enjoy the same. Ojja kunyumirwa I'll be n'obujulizi obwo. back at 7:30 tomorrow. Tusinkana lunaku olw'enkya ssaawa emu I n'ekitundu. love you so much. Mbaagala nnyo Let me nnyini pray ddala. for somebody who had reached a certain state and he said, I'm not qualified. Kansabireyo omuntu omu nga yabadde agamba obulamu buno si kyalina kyengasa. Father, in the name of Jesus, Kitaffe mu linnya nga lya there are Yesu. people Waliwo abantu that follow us abatugoberera and they sit in their sitting room, ate nga batuula mu ddiiro just to zaabwe their family and call and alert their friends that please, our service has begun. nga famire, ate ne bayita n'emikwano gy'amagamba mujje saavisi. I pray and declare Essala yange that eri any state of life they've been nti buli living in, mbeera ya bulamu bwe badde when bawangaala, we were without strength, bwe twali nga tuli when banafu, we were powerless, bwe twali nga when we tuli were balugojja, typical sinners, bwe twali nga tuli boonoonyi, super drunkards, nga tuli balujuuju, harrods, nga tuli bamalaaya, gangsters, nga tuli bakondo, typical drug addicts, nga tuli bantu batamivu when the biragala. world and the government and the police had failed us, Ensi, gavumenti ne poliisi nga they byatuvaako, judged us and condemned us
us until we were almost dead nga people. basalidde omusango nga bakumpi tulinga abagenzi. Christ came Kristo yajja and restored us. n'atukomyawo. That very power Amaanyi ago that ge changed us and saved us. gaatutuusa ne The gatulokola. power of resurrection. Amaanyi The ag'okuzuukira. power of the cross. Amaanyi The ag'omusalaba. power and the blood of Jesus. Amaanyi ag'omusaayi gwa Which Yesu. saved them, I and son the soul. agalokola nze n'omulala Let it yenna. redeem somebody Leka gabeko ne bwe and ganunula. bring somebody on the surface. Ate galeete omuntu As it alabikeko did it to before bosses. nga bwe gakola To Mefibosesi. me Eri and to nze several servants of God that testify every day. n'abaweza ba Katonda bulijjo abawa That obujulizi. situation Embeera should eyo turn into testimony. eteekeddwa efuula Thank you, Lord, kwebaziza because Mukama it is done. kubanga kikolebbwa In Jesus' name. mu linnya erya Yesu. Amen. Amiina. We'll love you see you tomorrow. Tulabagana olunaku lw'enkya. Mu lubereberye Esula emu n'olunyiriri olusooka ensi yali etabatabuddwa